Dette Hans Gaarder fra Nyhetsspeilet.no. Vi har nå gleden av å gjennomføre et intervju med Tolec, som representant fra The Andromeda Council. Tolec fra USA, lever i Arizona, hvor han 50 år nå, har mange års erfaring i databransjen som profesjonell. Velkommen Tolec, og welcome Tolec. Hi, hello, thank you. It is good to be here. Thank you. Gleden på vår side. Nå skal jeg si litt om Tolecs bakgrunn. Tolec en menneskelig representant for Andromeda Council, som en intergalaktisk organisasjon for styre og utvikling av samarbeidende, velvillige, det vil si positive, stjernesystemer og planeter for verdener både i vår galakse Melkeveien og i nabogalaksen Andromeda-galaksen. Seniormedlemmene i Andromeda Council omfatter totalt 12 ulike representative medlemsraser fra 12 forskjellige verdener. Det mest høytstående medlem fra stjernesystemet Arcturus. Også inkludert som en av grunnleggerne, som har bidratt med særskilt assistanse i mange år, personer fra planeten Dakota i stjernesystemet Taygeta, som i konstellasjonen Pleiadene. Begge disse personene har bidratt mye til den organisatoriske strukturen av rådet i mange år. Rådet består av noen tredjedimensjonale mennesker, som jordmennesker, men for det meste fjerde, femte og noen sjettedimensjonale mennesker. Det kan ses på som et slags intergalaktisk og interstellart forente nasjoner. Han har fått navnet Tolec, som et arbeidsnavn for bruk i offentligheten, av de 5 personene som han kommuniserer med, og som befinner seg i den primære Andromeda Council-biosfæren, hvor mange av møtene avholdes. Tolec sier han først ble fysisk kontaktet i 1993 av hans viktigste Andromeda-kontakt, som en kommandant fra planeten Dakota, som i løpet av et kort tidsrom tok han med på 3 separate tidsreiseturer, såkalt time travel, via et andromedansk observasjonsromskip. De reiste tilbake i tid til 1840-tallet, til et område i det landlige Kentucky eller West Virginia i USA, for å observere en familie på 4 i deres hverdagsliv. Tolecs kontakter i Andromeda Council indikerer at de har vært i kontakt med ham på ulike måter, helt siden han var 5 år. Hans fysiske kontakter med Andromeda Council endte første gang etter tidsreiseopplevelsen i 1993, inntil den samme kommandanten fra Andromeda Council i 1993 kontaktet han på nytt i september 2010. Tolec sier kommunikasjonen med hans kontakter i Andromeda Council skjer på ulike måter. 1. Telepatisk kommunikasjon. 2. Kommunikasjon i drømmesekvenser i drømmetilstand. 3. Visjoner både i drømmetilstand og i våken, fullt bevisst tilstand. 4. Noe automatskrift. 5. Interdimensjonale reiser med hans sjeleessens, soul essence, såkalt ut av kroppen-opplevelser, til den primære Andromeda Council-biosfæren, der mange møter i råd og underkomiteer finner sted. Tolec, fortell oss om hvordan din kontakt med personer i Andromeda Council begynte. Tolec, please tell us about how your Andromeda Council contacts began with the people of Andromeda Council. Okay, yeah. Before I begin, I would just like to take a moment and thank you and the people of Norway for having me on your program. You're welcome. The pleasure is on our side. Det en glede for oss også. Okay, I will do my best here, and I would like to try this in Norwegian. Det en ære for meg å få delta i program. Yeah. It is an honor for me to be here. Thank you. Yeah, Thank you. very good. Everybody already understood it in Norwegian. Dette skjønte alle på norsk, så en bra start. Please go ahead. Okay, thank you. My first contact experience many years ago, back in 1993. And it was actually the late summer of 1993. Min første kontakt, min første opplevelse var på sensommeren i 1993. And I was sleeping late one night, and I was awoken. I was woken at 3:30, 3:45 in the morning, and I was hearing a man talk to me. Go ahead. Jeg lå og sov, og så var det da
ved 3:30-tiden om morgenen at jeg våknet, og at jeg hørte en stemme inne i hodet, en stemme som sakte meg, men det var ingen i rommet. Yeah, it was very much like you and I are talking today, or if we were on the telephone. I was hearing a man's voice that I recognized, but we were not using a phone. I could hear him in my mind. Today we would call this telepathy. Det var som å snakke med en person gjennom telefonen, bortsett fra at vi brukte ingen telefon. Jeg hørte han bare inne i hodet. Nå kalles det gjerne telepati. And I recognized his voice, and he asked me if I would do something. I said, well, sure, of course. So he gave me instructions to get dressed, hop in my car, and head down the highway to about 40 minutes south of where I lived. Jeg skjønte at det var en som snakket med meg, og han spurte meg om jeg ville gjøre han en tjeneste. Jeg sa gjerne det. Han ba meg da å stå opp, kle på meg, og reise til et sted ca. 40 minutter fra der jeg bodde. Right, and I arrived at an area just a couple miles north of the San Javier mission. Så jeg kom da til et område litt nord for San Javier-området. So I followed his instructions, pulled off the highway onto the exit, and found the dirt road that he described in his directions to me. Så jeg kjørte av hovedveien, der hvor han hadde instruert meg om det, og kjørte da ut på en humpete sidevei ut i ingenmannsland. And I followed this dirt road in American terms, I want to say 1,200 feet, maybe 1,400 feet off into the desert. I was on a dirt road off in the desert, just following this road. Så jeg kjørte denne kjæreveien kanskje 300-400 meter rett ut i selve ørkenen. I came over what I would not call this a hill, but I came over what was at least a little bit of a rise, and came over the top of this rise and saw what people would call a UFO, or a scout craft, about 30-35 feet in diameter. Så da kom jeg over en liten høyde, og på andre siden så jeg et romskip, en såkalt UFO, stå på bakken. Det var ca. 10 meter i diameter. And also standing outside of this craft was a tall man. In American terms, he was maybe 6'2", 6'3", tall. Så på utsiden av romskipet sto det en høy mann. Han var ca. 1,90 høy. And for some reason, I recognized him. I don't know why, but I recognized him at that time. Av en eller annen grunn så dro jeg kjensel på ham. Jeg vet ikke hvorfor eller hvorfra, men det var slik jeg opplevde det. Now, please keep in mind, this is my first physical memory of my first physical contact. I had no memories before this event of any other contact, at least that time. Ja, så jeg er klar over at dette var min første fysiske opplevelse, mitt første fysiske minne av noen som helst form for kontakt på denne måten, og da var jeg 30-årene. Yeah, You were in your 30s then, yeah? Yes, I was. Early 30s. Yeah. Early 30s, yeah. So, I recognized him. So I hopped, at that time I was driving, and you can tell the Norwegian people, I was able to get onto the highway because I was driving a four-wheel drive off-road vehicle. It was a Bronco. So I could do this through the desert. Go ahead. Så jeg kjørte da på denne humpete veien med min Ford Bronco med firehjulstrekk, som gjorde det mulig for meg å komme dit. And so I hopped out of the Bronco, and I recognized him, and I said, "Hey, how are you? It's good to see you." Så jeg gikk ut av bilen min, og jeg følte som jeg gjenkjente han, og jeg utbrøt, «Hei, står til med deg, hvordan har du det?»
he waved his hand toward me, and he said, "Come on, hurry up, we gotta go." Han vinket meg med hånden og sa, kom igjen, skynd deg, nå må vi av gårde. And I was like, yeah, but it's really good to see you. You know, he's talking to me via telepathy. I can hear him in my mind, and I'm talking to him with my voice. I'm like, wow, it's really great to see you again. And he's saying, come on, it's going to be daylight soon. We gotta leave. Så han snakket til meg telepatisk, mens jeg da snakket han med stemmen. Jeg var glad for å se han igjen, mens han sa, kom igjen, vi må skynde oss av gårde, snart kommer dagslyset. Keep in mind, it was about 4:30 in the morning, roughly, and this is the summer, so it's about to get daylight. And in all reality, we weren't that far from the highway, so people could have seen his craft. That's why he wanted us to go. Ja, dette var om sommeren, det var 4:30 om morgenen. Det ville bli lys ikke lenge etter, vi var ikke så langt unna hovedveien, og da ville romskipet kunne bli observert. Derfor måtte vi bare komme oss av gårde. So I walked. I got out of the vehicle. I was out of the vehicle. I locked the door. I jogged, ran over to see him. He put his hand on my back and he said, "It's good to see you again." And we walked up to his craft and we took off. Så jeg gikk ut av bilen, låste bilen, gikk bort til han. Da tok han tok hånden på ryggen min og sa, så hyggelig å se deg, og så gikk vi ombord i romskipet og forsvant. Yeah. And before I continue with the details of this story, what I want to do is provide a greater context, a summary for the whole 1993 experience, and it will make sense for people. Så jeg vil bare si noe mer om denne opplevelsen i en større sammenheng, slik at det skal bli forstått i en større sammenheng. Ja. I took 3 trips with this man in his craft back in time. 3 different trips over the course of a week and a half. Så i løpet av 1,5 uke så var jeg med denne mannen 3 ganger på 3 ulike turer med romskip ombord i romskipet, og det var tidsreiser tilbake i tid. Right. And we all 3 times we traveled back in time to the mid-1840s, the area of Western Virginia or Kentucky. Hver gang reiste vi tilbake til 1840-årene, til et område i Kentucky eller Vest-Virginia. Yeah. And the third trip, and of course, each time when we traveled back, what we did was we observed, we watched a family of 4, a mother, a father, a young son, and a girl about 3 or 4 years old. Så hver gang så observerte vi den samme familien. Det var da moren, faren, en ung sønn og en datter på ca. 3-4 år. Right. And during these 3 trips, we would observe them from the craft, the monitors on the craft. På disse 3 turene vi observerte dem fra monitorene inne i romskipet. And during the third travel experience, please understand that this was rural America in the mid-1840s, and they lived on a farm. They were very self-sufficient. Dette var da midten av 1840-tallet. Det var da vi var på bygda, på landsbygda, og de bodde på familien levde på en gård, og de var selvforsynt. During the third trip, about halfway through the experience, we watched the barn. They had a barn on their property, and the barn burned down. And through this experience, we learned that the daughter, the 3 or 4-year-old daughter, was in the barn, and she died because of smoke inhalation. På den tredje turen så vi at låven på gården
brant ned. Og da det skjedde var den lille datteren på 3-4 år inne i låven, og hun døde da av røykforgiftning. And of course, this was hard for everyone. It was especially hard for me to watch, knowing that this man's daughter was the best word I can use are, his favorite, the sort of his favorite child, the jewel. As many daughters are to their fathers, she was his favorite. Så det var veldig hardt for alle som så det, ikke minst for meg selv, og se også fordi at denne lille datteren hadde vært yndlingen til faren. Yeah, and it was very hard for him. It was hard for the whole family to lose this child. Så det var veldig tøft for faren og for hele familien å miste dette barnet. So at the end of watching this experience, I turned to this gentleman, who I later learned was the commander of the primary Andromeda Council biosphere. Så etter å ha sett denne hendelsen, så henvendte jeg meg til han jeg var med, og som jeg da senere erfarte var kommandanten for den primære biosfæren til Andromeda Council. I turned to him and asked him, why did you take me to see this experience? Out of all the possible experiences, why this one? Jeg henvendte meg til han og spurte, hvorfor tok du meg med for å se denne hendelsen av alle mulige hendelser vi kunne ha sett tidligere som hadde hendt før? And I will give his answer as best as I possibly can. Go ahead. Jeg vil gi dette, jeg vil besvare det, jeg vil viderebringe hans svar så godt som jeg kan. Yeah, what he said was, in my understand that where I come from and how I live, we live in the next vibration above yours. You are 3D, we are 4D. And in 4D life, we do not experience death, not the way you do. Han sa at vi som lever i en høyere vibrasjon i fjerde dimensjon, vi erfarer ikke død. Yeah, matter of fact, he said, we don't experience death at all. When we get to, first of all, please understand, we live 6,000, 7,000 years. And we will explain, I'll talk about this and we'll explain this later as we get into what 4D life is like. But he said that when we decide that we no longer want to have a 4D life, we simply make a choice to become 5D people. And we don't die. Så de som lever i 4D, de lever gjerne 6-7 000 år, og de dør ikke. Det som skjer er at når de synes at det er på tide med en forandring, så går de opp i 5D og lever videre der. And he also said, we know that you are a sensitive man, and we want to better understand through your eyes, through your heart, how human beings experience these emotions of tragedy, loss, and grief during death. Vi vet at du er en sensitiv person, og vi ville forstå hvordan mennesker erfarer gjennom sine øyne, gjennom sitt hjerte, menneskelige emosjoner, følelser knyttet til sorg og slike ting, død. And watching you, observing you, it helps to understand why you feel the way you do. Because for your race, you perceive death as being final, as being the end of the human, and it's not. Så for oss var det interessant lærerikt å se hvordan du erfarte disse hendelsene på et følelsesmessig plan. Fordi at for mennesker så oppfatter de døden som at det er slutten, hvilket det ikke er.
we talked at that time about the reality of human life, and that the human soul, the human spirit, if you will, is eternal. And we'll talk more about this later, but it was important for his race, because there's so many changes coming up in these days, to better understand humans and why they feel what they do when people die. That's the best explanation I can give. Så det var viktig for oss å forstå hvordan dere mennesker reagerer, tenker emosjonelt i forbindelse med død og sorg da knyttet til død. Mennesker tror at, eller de fleste mennesker ikke klar over at sjelen lever videre selv om kroppen død, og at da livet bare fortsetter og fortsetter. Sjelens liv evig. Yeah, and that's the best way I can describe what I experienced in 1993. He actually gave me the opportunity to stay. I could choose to remain in this changed vibration, because please keep in mind, in order to travel back in time, he had to raise my vibration from the third dimension to the fourth dimension temporarily. And that was for each trip, actually. Jeg fikk faktisk muligheten, jeg fikk et tilbud om å forbli i fjerde dimensjon med en høyere vibrasjon. Og faktisk før hver tur så var det nødvendig å heve vibrasjonen min for å kunne reise i tid. Yeah, even if time travel is only a temporary experience, any time travel occurs, it must be done in a fourth dimensional vibration, fifth dimension, sixth. You cannot travel through time being a 3D organic person. They have to raise your vibration. It's the best way I can say this. Ja, det lar seg bare gjøre å reise i tid når man i 4D, i 5D eller i 6D. Ikke i 3D, hvor vi nå. Det fungerer ikke, det ikke mulig. So at the end of the third trip, he said, I will give you a choice. If you want to stay with these people and be a guide for them, you're welcome to do that, and I will take the steps necessary so that you can permanently change to remain a fourth dimensional person. That was the people on the farm? Right. To have an opportunity to stay and be a guide for them. I could be if you will, a higher dimensional spirit guide. It's about the only word that people would understand that I could say that they would get it. I could be, a guide, mentor, guide, teacher. Yeah, but I would have had to change my vibration permanently from 3D to 4D to do this. Jeg fikk faktisk tilbud om å bli en slags guide, en slags hjelper, en slags åndelig veileder for familien på gården, de gjenværende. Men for å gjøre det måtte jeg da ha endret min vibrasjon permanent fra 3D til 4D. Yeah, he had given me a blue-green pill to temporarily raise my vibration from 3D to 4D for those other trips, including this one. And he would have had to give me a different pill and then sent me to the Andromeda Council biosphere to get my body changed over completely. Før hver av de 3 turene fikk jeg en blågrønn pille som jeg tok for å heve min vibrasjon nok til å reise i tid. Den hadde kun en midlertidig virkning. Så hvis jeg da skulle ha gått fra 3D til 4D permanent, måtte jeg ha tatt en annen type pille og blitt med til biosfæren for å gjøre noen endringer. I guess I decided to continue Earth life because I'm still here. I'm here having this life today. Almost 20 years later. Jeg må ha takket nei til tilbud og bestemt meg for å fortsette mitt jordiske liv, siden jeg her enda 20 år senere. Yeah, it was an amazing experience. Det var en helt grensesprengende, utrolig opplevelse.
Var det noe annet som har skjedd med deg I løpet av den samme tidsperioden? Was there anything else that happened to you during this same period? Yes, about 1 year later, in the summer, but earlier in the summer, I had a similar but different experience, and that was the summer of 1994. Om 30 år senere, sommeren 1994, hadde jeg en lignende, men likevel annerledes opplevelse. This time, even though I was again in bed sleeping, and it was 3:30, 3:45 in the morning, the experience was different. Go ahead now. Jeg var da igjen, jeg lå og sov midt på natta, mellom klokka 3 og 4. Noe skjedde, men på en annen måte. I was deep in sleep again. This time, the best way to say that is I, at some level, awakened to being on a large extraterrestrial craft, a large ship, and I was with a group of 12 to 15 people being given a tour. Så jeg var I dyp søvn, og jeg våknet da, og erfarte at jeg var ombord I et gedigent romskip, sammen med 12-15 andre mennesker, som da kjørte rundt. Yeah, today people would call this an out-of-body experience, in order to give it contemporary reference. Det det som kalles en ut-av-kroppen-opplevelse. Yeah, this is what people would call this experience, but so to use my terminology, it was my spirit essence self, my fourth dimensional self, having an experience on board an Andromeda Council flagged, designated, large extraterrestrial craft. Så etter mine begreper så var det min sjelsessens, min firedimensjonale jeg, som da fikk en opplevelse ombord I et romskip som tilhørte Andromeda Council. Yeah. And the ship was touring, viewing the southern Arizona area in the region of Reddington Pass. This is in general the area where we were. Så romskipet fløy da over sydlig Arizona, I nærheten av området Reddington Pass. The man giving the tour was the executive officer, the second command in the ship. Så mannen som da hadde tatt meg med på turen var da nestkommanderen ombord I skipet. And I guess about halfway through the tour, a much younger man, as you and I would know, someone in his early 20s, let's say an ensign, came up to him looking very concerned. Halvveis på turen så kom det en ung mann bort til nestkommanderende og så veldig bekymret ut. And he said, Sir, we have a real problem on our hands. Og han sa, vi har et kjempeproblem her nå. How do you say that? The gyroscope system, the gyro system that keeps the ship in balance is basically broken. It's broken down. Engineering has tried to fix it. We can't get it fixed. The ship is going down. There's nothing we can do. Gyro- eller gyroskopsystemet som sørger for å holde skipet I balanse var blitt ødelagt, og selv om ingeniørene prøvde å fikse det, så lot det seg ikke gjøre, så skipet ville komme til å krasje. And of course this man, the second in command, he stopped and he looked at him, almost could not believe what he was hearing. Så nestkommanderende så på han, og så på han som han da ikke kunne tro sine egne ører. And this ensign said to him, "It's true, sir. We're going down. There's nothing we can do about this." Og han ble da fortalt igjen at vi kommer til å krasje, og det skjer nå, og det ikke noe vi kan gjøre for å unngå det. And of course, as a group of 12 or 15 people, we were physically pretty close, so
could hear this conversation. Siden vi var ganske få mennesker i gruppen, så hørte vi samtalen som pågikk. Or at least enough parts of it to figure out what was going on. Nok til å skjønne hva som foregikk. So, right after that, there was a sort of like a violent rocking to the ship, and then it tilted, the front end of the ship tilted downward, and it started to move at a fast speed toward the Earth's surface. Så vi kjente da kraftige rystelser ombord i skipet, og så begynte da snuta å peke nedover, ned mot jorden, overflaten på jorden. And the ship continued to shake pretty violently, and I could hear women and children screaming and running around, of course, afraid for their lives. Skipet rystet voldsomt, og jeg hørte da kvinner og barn som ropte og var redde. And within moments of that time reference, I woke up. What happened was I came back into my body and I sat up in a cold sweat. It's about the only way I can describe it. Og omtrent like etterpå så våknet jeg. Jeg var tilbake i kroppen min, og jeg satt meg opp, og jeg kaldsvettet, og jeg var rystet. And I didn't quite understand the details of why, but I knew that something was very wrong. Something went wrong, and I felt profoundly sad. Jeg visste ikke helt hvorfor, men jeg følte at noe var fryktelig galt, og jeg følte meg veldig trist. And so, I guess time-wise, so I'm back in my body. Time-wise, it's, I don't know, 4:15, 4:20 a.m. So I got up, went to the bathroom, get a glass of water, and I went back to sleep. You know, because it's so early in the morning. Went back to sleep, and I woke up later that day at 7:30, got dressed, put my suit on, went to work. Så klokka var kanskje 4:45. Jeg tok et glass vann og la meg igjen, så videre. Stod opp klokka 7:30, kledde meg og dro på arbeidet. And at that time I was an executive in the healthcare software industry, and so like any day, that day of work was very, very big for me. Så på den tiden hadde jeg en lederstilling i et softwarefirma knyttet til helse rettet mot helsesektoren. Så jeg hadde da en travel dag på arbeidet foran meg. Yeah, and about, I want to say 4:15 or 4:20 in the afternoon, I guess 12 hours later from that experience, I decided to pick up the telephone and call a friend of mine. Så klokka 3:15 om ettermiddagen, 12 timer etter denne hendelsen med natta, så bestemte jeg å ringe en venn av meg. This man, his name was Roger Scherer. Han het Roger Scherer. And at that time, I had met him a year earlier when on a Saturday morning I went to what is known in this country as MUFON, Mutual UFO Network. I was reading a local newspaper and I saw an advertisement for a MUFON meeting. So I decided to go on a Saturday morning, and that's where I met him. Jeg hadde møtt han sikkert et år før på et MUFON-møte. MUFON er en UFO-forening. Jeg hadde sett en tilfeldig annonse for et arrangement, og jeg hadde bestemt meg å gå, og der hadde jeg blitt kjent med han. Yeah, I'm sorry. And at that point in time when I called him during the day of that experience, he also happened to be the assistant director for the state of Arizona. They have a director and an assistant director for the whole state. He was the second in charge. Og på den tiden jeg ringte han, så var han også nestleder i MUFON i delstaten Arizona. And it's normal for him to have people that would call in and report to him about
UFO sightings or UFO crashes. That's part of his job. Så noe av hans oppgave da var i MUFON var å ta imot henvendelser, personer som ringte inn og rapporterte om UFO-observasjoner. So to get back to my story, I called him at around 4:15, 4:20 that afternoon, and I told him my whole experience about being on this large extraterrestrial craft, being given a tour, and having the ship going down. I told him the whole story. Jeg fortalte han da alt som jeg hadde opplevd om natten ombord i romskipet, inkludert at det var i ferd med å styrte. And he listened without interrupting. Han lyttet uten å avbryte meg en eneste gang til jeg var ferdig. And he was very quiet, and then he said, "How many people have you told your story to?" Han var påfallende. Yeah, how many times have you told the story today? Han var påfallende stille, og så spurte han meg, hvor mange ganger har du fortalt denne historien før i dag? And I said, Roger, you know me. I have to work. I'm in the software industry. I'm busy. My days are full. This was the first opportunity that I had a chance to pick up the phone and make a personal call. You're the first person I've told. Jeg fortalte han at jeg må jobbe, jeg har en travel jobb i softwareindustrien, så jeg har ikke hatt muligheten for å snakke med noen om dette før jeg snakket med deg, før jeg ringte deg nå. And he said, "You're sure?" Han sa, er du sikker? "You're positive?" Er du helt sikker? Yeah, and I said, "Roger, absolutely. You're the first person." I said, "You're my friend, you know this stuff, and I thought it was important to tell you." Han sa, ja, helt sikker. Du er en venn av meg og kjenner materien. Du er den første jeg forteller det til. And he was quiet for a moment again, and then he said, Han var da stille et lite øyeblikk, og så sa han. He said, I received a phone call from one of my field investigators in the early morning hours. 2:30, 3 in the morning, something like that. And they told me about a number of ambulances being rushed out to the Reddington Pass area. Så han fortalte meg at han hadde blitt oppringt fra en av deres sånne filinvestigatorer, altså da observatører i marken, som hadde rapportert klokken 2 eller halv 3 om natten at det var en strøm av ambulanser som var på vei mot Reddington Pass-området. Yep. And he said, I learned that a large ship went down, a large extraterrestrial craft went down, and 125 lives were lost. Så han sa han hadde da blitt gjort oppmerksom på at et stort romskip hadde styrtet, og 125 liv hadde gått tapt. Yeah, that is to say 125 either humans or humanoids died in that crash. Who were aboard the craft? Yes. Yeah. This was not a small UFO disc. This was a much larger ship, and it had a full complement of crew members, families, and it was quite a large craft. Så de 125 som hadde mistet livet var da mennesker og humanoider ombord i romskipet. And again, 125 what we would call to be human lives from different races were lost in that crash. Så 100-125 humanoider fra ulike raser som mistet livet der og da i det krasjet. And as a result of this experience, I learned a couple of things. Jeg lærte en del av den erfaringen. What had happened was just prior to the crash, the people who care about me from the Andromeda Council extracted my spirit essence out of its human form on that ship, and they put me back in my body. Så det som da hadde skjedd var at
personene fra Andromeda Council ombord i skipet, da krisen hadde oppstått, hadde tatt min spirit essence, en sjel, ut av den fysiske manifestasjonen jeg hadde ombord i romskipet, og sendt meg tilbake til kroppen, der jeg lå og sov. Right. And the other thing that I learned is that if you look at both experiences, the one of 1993 and the one in 1994. Så ved å se på da begge erfaringene, både den i 1993 med gården på landet i 1840-årene, og den i 1994 med var ombord i romskipet som styrta. To me, these two experiences confirmed each other because one was purely physical. Me and my Ford Bronco driving down the highway, 3 physical trips. The other experience was completely in spirit form, my spirit essence. På en Two måte, different experience, two very different experiences, yet with the same groups of people from the Andromeda Council. så at på en måte de to opplevelsene utfylte hverandre. Første gangen da hadde jeg vært i min fysiske menneskekropp. Den andre gangen kun i sjels- eller spirit-format. Og begge gangene hadde jeg møtt de samme menneskene fra Andromeda Council. Yeah, very, very incredible. And this is, it's 20 years ago, and I didn't, certainly at that moment in time, I did not understand what was going on in my life, but things got very quiet for me after that. I did not have any other physical contact experiences that I remember until September of 2010. Ja. Og dette var da helt utrolige opplevelser. Og etter det så skjedde det ikke noe. Før da september 2010. Så vi er her med Tolec fra Andromeda Council, og nå skal han først snakke litt om hva Andromeda Council. What is the Andromeda Council, Tolec? It's a very good question, and I will try to keep my answer brief. Det et godt spørsmål, jeg skal prøve å svare i korthet. But before I continue, I want to say this to you, and I also want to say to the people of Norway. Jeg vil si dette til deg, og også til menneskene i Norge. I feel very blessed. This is a great opportunity to speak to you in native language, so I appreciate it. Jeg føler meg heldig, siden jeg har en fin mulighet for å henvende meg til dere på lokalt språk, altså norsk. And det en ade for meg å få dette i programmet. Good. Vi er veldig stolte av å ha deg her. Yeah, thank you. So, So, the Andromeda Council. Andromeda Council, ja. Right. Yeah. I will provide you with an overall sense of its purpose and to some degree its structure, but I will keep the information concise. Jeg skal prøve å si noe om dets overordnede formål og noe om organiseringen. To the point. Yep, right, thank you. To think of an interstellar, so interstar system, and intergalactic high-level governance body. Det da et interstellart og intergalaktisk type av slags regjering, styrende enhet på høyt nivå. You can, for the sake of an easy analogy, you can think of it as a United Nations out in space of many star systems and many worlds.
Du kan se på det som en slags form for forente nasjoner, med da mange stjernesystemer, mange verdener, flere galakser som medlemmer. Right. And this high-level governance body has members from both the Milky Way galaxy, the Andromeda constellation, and the Andromeda galaxy. Så her er det medlemmer både fra vår galakse, Melkeveien, fra Andromeda-konstellasjonen, stjernebildet, og fra Andromeda-galaksen. Right. And the members, the actual vibrational races of people are, there are some that are 3D, third-dimensional human, like us. Så er det da vibrasjonene til da deltakerne. Så er det da noen er 3D, tredje dimensjon, som oss mennesker. But mostly people that live and vibrate fourth dimension, fifth dimension, and sixth dimension. Men de fleste da lever og vibrerer i fjerde dimensjon, femte dimensjon og sjette dimensjon. The people of Arcturus, one of the founding members of the Andromeda Council, så er det menneskene da fra Arcturus-stjernesystemet, som var av grunnleggerne av Andromeda Council. They have life forms that range from the high fifth dimension all the way up to the ninth dimension. De har faktisk livsformer som da spenner fra de øverste delene av femte dimensjon og helt opp til niende dimensjon. But the majority of most of the people in the council are fourth, fifth, and sixth dimensional people. Men som nevnt så er de fleste medlemmene i rådet i Andromeda Council er da fjerde, femte og sjette dimensjons mennesker. Most would look, in one way or another, they would look human or humanoid, most of them. But there are some that are very different also. De fleste ser ut som da mennesker, altså human, eller da humanoider. Mens noen er da svært forskjellige. And there's also a management body, if you will, called the Galactic Federation. Så er det også en slags ledelsesstruktur som heter The Galactic Federation. Right. And that entity itself is responsible for the day-to-day management of cooperation, trade, services, products between the planets of the Andromeda Council. Det er da et organisasjonsnivå som da tar hånd om dag-til-dag forbindelser, forretninger, byttehandler, utveksling, reising, kultur, slike ting. Because again, mellom planeter og stjernesystemer. Yeah, the Andromeda Council itself is a council of members, and it has very much like the United Nations, 12 senior members from different home worlds that represent their people. Those are the council members themselves. Så da er det da medlemmene i da Andromeda Council som er da høyt nivå. Det kommer fra 12 ulike personer, seniormedlemmer, som kommer fra 12 ulike planetsystemer, eller da stjernebilder. Right. And if people want to, they can certainly go to the second page. It's called the About page for the Andromeda Council website. It's www.andromedacouncil.com. I think it's /about. It's the second page, and it has the list of all 12 star systems and their senior home planets. Ja, så her, det står da på nettsiden til Andromeda Council, www.andromedacouncil.com. På About-siden så står det da hvem de er, hvor de kommer fra, hvilke planet- og stjernesystemer, de 12 medlemmene. Right, and they'll also see that there's a list of sub-councils or subcommittees or advisory boards a little farther down the page. Der er det også da en del
en oversikt over underorganisasjoner og rådgivende utvalg og slike ting. And those subcommittees or advisory boards are important ways for the junior members of the Andromeda Council, because there are more than 12 members, but these advisory boards are multiple ways for the junior members of the Andromeda Council to contribute to all the things that need to be done to provide information, up, if you will, up the pipeline to this high-level governance body, the Andromeda Council. Så da disse underutvalgene og organisasjoner på lavere nivåer er da en mulighet for juniormedlemmene til å bidra på ulike måter. For det er mange flere medlemmer som deltar, og medlemmer enn da de 12 seniormedlemmene. Yeah, and there's a lot of information about the structure of the Andromeda Council, the fact that there's a non-voting chairman, a non-voting chairwoman, and you can easily read all about this on that second page. Ja, det står også da en del om organiseringsoppbygging, inkludert at formennene blant annet ikke har stemmerett i noen tilfeller. Yep. So that's, it's in terms of volume of information, I think that's enough, at least for this question. Ja, så tenker jeg at det er nok om de store trekk som på organisasjonsnivå i denne omgang. Yeah, because that web page provides a lot of information, and you can read it at your leisure. Det er bare å finne mer info på nettet. Yeah. So, any other questions that you have of me about the Andromeda Council itself? Yes, what do you think? We have not heard more about the Andromeda Council and their corporate partners, Silver Legion. Så hvorfor har vi ikke hørt mer om Andromeda Council og samarbeidspartneren kalt Silver Legion, Silver Legion? Okay, good question. And I've got a very reasonable answer. Go ahead. Det er et bra spørsmål, og jeg har et reasonable, altså et fornuftig svar. The Silver Legion has become an important part of dealing with the reptilian problem, not only the best way to say this is at many levels, and they have been very busy, especially in space, dealing with a continued reptilian problem, and they have done a considerable job. I'll provide more information that will help you understand the greater context of this answer. Ja, så Silver Legion har vært veldig opptatt med reptilproblemet. Særlig i verdensrommet har da håndtert det på ulike måter. Vi kommer tilbake til det. Much like the situation where they confronted and destroyed a very large reptilian cube. Ja, blant annet så var de aktive da en svær reptiliansk kube ble ødelagt ute i verdensrommet. That operation was a stealth operation, and they have been involved in many more stealth operations taking care of this reptilian problem. And it's best that we don't talk about their plans ahead of time. Så det var da en stealth-operasjon, altså en avansert teknologi ble benyttet i operasjonen. En av flere, men vi snakker ikke om det, men nå mens det pågår. Yeah, they have simply been very busy dealing with reptilians as well as Orion grays coming through stargates into Earth space. They've been dealing with these guys a lot out in space. And again, these are secret ops. Så de har da vært veldig opptatt av å ta hånd om reptilproblemet. I tillegg er det kommet Orion Grace inn i jordens områder, nærområder eller på jorden, gjennom Stargates, som da har vært et kompliserende element. Yeah, there are some other operations that I can't talk about because they're still in the works, but this is why we're not talking openly about their work. It's they're much like secret operations, Delta forces,
They do things quietly. They get the job done, and they're good at it. Så dette da operasjoner som pågår i det stille. Vi kan kalle det hemmelige operasjoner. Og de viktige, og Silverlegionen dyktige. Og dette pågår nå, så vi kan ikke si noe mer om det akkurat nå, for ting avklart. So, if we then move to your recent Andromeda Council contact, which started from September 2010, which is only 2 years ago, du ble kontaktet igjen av Andromeda Council i september 2010. Har du blitt fortalt grunner til dette? Have you been told the reasons for Andromeda Council contacted you again in September 2010? Yeah, I remember us talking about this question initially, and I thought about it for a while. The best way, I never quite really thought about this question until I had to really give it some thought, but the simple answer is that at some level I made a commitment to do this job before my spirit essence, that part of my soul, started life on this planet. There's more of the answer, but that's the beginning. Ja, så det kan sies som at jeg gjorde en avtale om som et oppdrag jeg har på denne jorden, i dette livet, denne inkarnasjonen, før min sjel med spiritessens ble født på jorden nå. So the name Tolec, is that an Andromeda name? You know anything about your personal roots, eventually outside the earth? I must take it in Norwegian also. Navnet Tolec, et andromedansk navn. Vet du noe om ditt personlige opphav, eventuelt utenfor jorden? Yes, I do actually. But before I answer this question, I have some more information about the prior question in terms of why I am here. And the simple information is, at some level, that part of my spirit essence that begins a human life, lifetime after lifetime after lifetime, I made a commitment for this lifetime to do this work at this time. That's why they contacted me. My spirit essence woke up and decided to start asking them a bunch of questions. Contact occurred. It's because I was supposed to wake up at this lifetime. That's the only words I can think of is wake up. Ja, det var som at jeg også da våknet opp, og at da min sjelsspiritessens da ble orientert i forhold til da dette oppdraget som jeg har nå, og som pågår nå. Yeah, please go ahead. Okay. So does that make sense, in terms of context? Yeah, I think so, and maybe we can elaborate a bit further down the line, because there are other issues coming up. Sure, okay. As to is Tolec an Andromeda name? The short answer is it is a work persona name. They gave it to me as an alternate name to use so that I could do this work on planet and keep the focus of this work on my participation, my work with the Andromeda Council, and not focused on my personal life, not focused on my private life, because that life is completely different. Så navnet Tolec fikk jeg av dem som et arbeidsnavn, slik at jeg kan da holde fokus på arbeidet, og ikke på min person, fordi mitt privatliv helt annerledes. And for them to give me this name, Tolec, is consistent with how they work, because keep in mind, the primary Andromeda Council biosphere is a very public place. It is, in essence, a whole building dedicated to intergovernmental work. So they are out in the public all the time. Ja, og at da jeg fikk et arbeidsnavn,
Tolec, det matcher også hvordan de opererer i biosfæren, hvor det da pågår masse arbeid, og man bruker arbeidsnavn, og at på en måte er de på jobb hele tiden, og da er det naturlig. Right, and the commander of the primary Andromeda Council Biosphere, the guy in charge, the spiritual advisor, Tanka, the man who is in charge of defense, Nahishka, these are all public names for them, so they can keep their private lives private. Så både, it's the way they do things. både kommandanten Tanka og den åndelige veilederen Nahishka bruker også da offentlige navn, altså arbeidsnavn, slik at de kan da holde sitt privatliv helt atskilt fra arbeidet. Yeah, so it's a consistent process for them to give me a work persona name for my work here on Earth. Så da er det konsistent med hvordan de arbeider, at jeg også fikk et arbeidernavn for oppgaven jeg gjør for dem her på jorden nå. Så dette er Hans Gaarder fra Nyhetsspeilet.no. Vi er da her med Tolec fra Andromeda Council. Så vi skal nå snakke om aktuelle temaer, blant annet biosfærene og jordens vibrasjonsendringer i 2013. Tolec, please, kan du fortelle om Andromeda Councils biosfærer som befinner seg i nærheten av jorden nå? Can you tell about the Andromeda Council biospheres, which are situated not so far away from Earth now? Sure. I will provide some details, but I'll also say right now that there is a prior interview that I gave in great detail about all of the Andromeda Council biospheres. So I will provide you with this paper as well, so you can provide it as a supplement for the people. Very good. For the people of Norway. Okay. All right. And if whatever you want to translate out of that, feel free. Det er også, jeg skal fortelle om biosfærene, og det er også da et dokument jeg har skrevet som jeg kan referere til for de som ønsker å vite mye mer detaljer enn vi rekker å komme inn på her. All right, here is the concise version. There, interestingly enough, much like there are 12 Andromeda Council members, there are also 12 Andromeda Council flagged biospheres. It happens to be coincidence, but there are 12. På samme måte som det er da 12 seniormedlemmer i Andromeda Council, så er det også da 12 biosfærer. Kan du forklare hva en biosfære er? Er det en planet? Er det et romskip? Er det kunstig skapt? Er det under full kontroll av mennesker ombord? Altså ikke jordmennesker. Please, can you also explain what is the biosphere? Is it a planet? Is it a spacecraft? Is it artificially made? Is it under full control of the humans on board? Yes and yes. Yeah, all of those answers are yes. It is artificially made. There are only some in close proximity of our planet and solar system because they are so large. Only a couple. Kun noen få er i nærheten av jorden og solsystemet, blant annet fordi de er så gedigne. So the most close one, where is it now situated, if that's no secret, and how big is it? It's not secret. It is, in terms of location, it is somewhere beyond the moon. It is the size of Pluto, but it would not be seen on any, for lack of a better word, satellites detection devices because given the technology they have, it is cloaked. People would not be able to fly through space and see it. It's cloaked. Can't be seen. Så den nærmeste er da bak månen. Den er størrelse som planeten Pluto. Den er da kamuflert via såkalt cloaking-funksjon, som er en slags sånn kamuflasje man bryter en lysbølger og så videre, så den fanges ikke opp av satellitter. And
they range from as small as the planet Pluto to as large as the planet Jupiter, and yes, they are artificially constructed. Så det er da den minste som er som planeten Pluto, den største er som planeten Jupiter, og de er da kunstig laget. Har du selv vært ombord? Ja? Yeah, I was just going to say, in addition, the best way I can say this is under contract. There are also 4 biospheres that are completely based, the people working on them are scientists, and they are north of our planet, north of the globe, south of the globe, east and west, from, they're actually from Jupiter. They are watching planet Earth and all of the changes that are taking place. Så det er da også andre med vitenskapsfolk ombord som da følger med på det som skjer på jorden, endringene på jorden. Hvor nær var de? Are they within our solar system? Er de innenfor vårt solsystem? How close are they? Are they within our solar system? Yeah, 2 answers. Yes, they are in our solar system. I'm not sure of the exact size, but they are small enough that there is a team of scientists on each one of them, and these 4 are in addition to the 12 Andromeda Council biospheres. And again, they are scientists under contract from 5th dimensional people on planet Jupiter to observe the changes going on planet Earth itself. Så da i tillegg til de 12, så er det da 4 mindre med vitenskapsfolk ombord, som er da under en slags kontrakt, arbeider med kontrakt med 15-dimensjonale mennesker på planeten Jupiter, for å følge med på jorden. So, now you say that at the planet Jupiter there is life, there is 5D life? Yes, 5D life. Mm-hmm. Yeah. Interesting. Har du selv vært ombord i noen av biosfærene? Have you been aboard any of the biospheres? Yes, I have. Most of my memories are about my experiences on the primary Andromeda Council biosphere, where all of the major council meetings are held, and where many of the subcommittee meetings are held. All of those advisory boards. Subcommittees, advisory boards, all those meetings are on the primary Andromeda Council biosphere. That's the one that I normally go to when I go to meetings. Ja, jeg har vært ombord i den primære Andromeda Council biosfæren, og det er der de fleste møtene holdes, også da underkomiteer og så videre. Så det er der jeg har vært de fleste gangene jeg har vært på møter. And when you are in a meeting, are you there with your body moved from Earth, or is it just your like spirit essence, you say? Yeah, your memory is good. Yes, you said that correctly. It is my higher dimensional, 4th dimensional spirit essence that when my physical body is sleeping in my bed on Earth, my spirit essence is up there working, attending meetings. And yes, that's why, as an example, I can see all the other people, whether they're light blue and colored or light green and colored, whether they're really tall or whether they're shorter, male, female. I can see them all. As a matter of fact, I remember being a couple times where there was a photographer, if you will, getting us together for some pictures for all of us. You know what it's like trying to get 45, 50 people in a photograph? Yeah. So I have these memories. Når jeg deltar på møter ombord i biosfærene, så er det min 4D, Spirit Essence, som drar dit mens jeg selv sover, og at jeg da deltar på møter. Det gjør meg også i stand til å se alle de andre som er der, siden jeg selv er i 4D. Og når du er der, får du da manifestert en kropp. When you are there, are you getting a body manifestation, or are you just some sort of invisible fly on the wall? Because there are 3-dimensional people attending these meetings also, because keep in mind,
this governance body, this interstellar, intergalactic governance body, has 3D, 4D, 5D, 6D people. We have to accommodate everybody else. So, we all manifest form bodies. We all manifest a form so that 3D people can see us. Ja, jeg får også manifestert en kropp. Det er fordi at alle som er i 465, for at de skal bli synlige for de som er i 3D, som også er noen av deltakerne, så blir alle manifestert i 3D, så man kan da se hverandre og ha et møte på den måten. And the body you get manifested, is that yourself or just a decoy? Or yeah. No, it's I manifest my manifest. I create what I look like here on Earth today. I simply recreate that when I'm on the biosphere. So by the way, this is a natural capability for all fourth dimension people. As a fourth dimension person, you can use your natural abilities to manifest and create your human body, the organic look of your human body. Så jeg manifesterer da meg selv som jeg vanligvis ser ut, og som 4D er det noe man da blir i stand til å manifestere seg selv som 3D. So when you are at meeting, there are two Tolecs, one in the biosphere in physical format 3D and one in your bed? Well, that's one way to say it. Yeah, my Earth human physical body that I'm having all of these experiences on Earth as an adult, and as an adult human male. This stays here on Earth, and it's in bed sleeping because it needs sleep, it needs rest. And I'll give you the second part. Så det stemmer. Når jeg er på møte i biosfæren, så er kroppen min hjemme i kroppsformat og sover i senga mi. And the best way to describe the human body that I create when I'm on the Andromeda Council biosphere, it's a temporary photocopy. It only lasts as long as I want to create it. And when I'm done with the creation of that body, I just dissipate it. It just goes whoosh, it just dissipates into energy particles. Så det som kan sies om den kroppen jeg manifesterer når jeg bor i biosfæren, det kan ses på som en midlertidig fotokopi. Jeg har den bare mens jeg er der på møte synlig for de andre, og når jeg da skal tilbake igjen, så blir den bare dissipert, altså oppløst i løse luften, så er den borte. Yeah, that's correct, and that's the best way to say it, because it's made with intention and manifested from energy particles when I'm finished using that newly created body. Because it's temporary, I just basically push a button and dissipate it into energy again. Just energy up, energy down. Really simple. Så den blir da manifestert av energipartikler basert på fokusert intensjon. So then you know how the reptilians do, and then they manifest themselves being in 4D and into 3D? Actually, I learned about that process from the commander of the primary Andromeda Council biosphere a while ago. You remember when I was doing all of those reptilian undersea-based reports? Yeah. I was asking him a lot about that process, because at that time I was just learning all about these reptilians and how they did what they do. Ja, så dette er noe også jeg lærte mye om av Andromeda Council mens jeg holdt på med alle rapportene om da ødeleggelsene av de undersjøiske reptilbasene. So then was it a skill you had to acquire to manifest yourself being in 4D and manifest into 3D? No, this is certainly a conversation we can have at length about 4D life, but at least for this, least for this moment in time. This capability is a natural capability for 4D people. You can temporarily manifest or if you will, an organic 3D form, at least temporarily, and hold it together as long as you want to or need to.
And that's part of being a 4D person or a 5D person. Så det It's a natural part of life. En naturlig evne når man er i 4D er da å manifestere en 3D-kropp, holde den sammen og få den til å vare så lenge som man ønsker. Så nå skal vi snakke litt om reptilians og greys, som da er utenomjordiske vesener som har vært mye på jorden. Så da spør vi deg, Tolec, hvor lenge har reptilians og deres assistenter The Greys vært på jorden, og hvilke holdninger og handlinger har reptilians hatt i forhold til jordens mennesker? So, how long have the reptilians and the alien grey assistants been at Earth, and what are the attitudes of reptilians towards your Earth humans? Okay, I understand the question. It can be a long answer, but I will keep it as brief as possible. I really will. Jeg forstår spørsmålet. Det kan være et langt svar, men jeg skal prøve å holde det kort. Based on everything that I have learned from my multiple conversations with the, I talk anywhere of upwards to 5 to 6 people that are with the Andromeda Council, but many of them are with the primary commander. So, based on many conversations with him. Ja, så det jeg da skal si nå er å bringe videre informasjon som jeg har fra mine kontakter i Andromeda Council. Det er 5-6 stykker. Noen av dem er da med primærkommandoen og har da mye informasjon. Yeah, please, go ahead. Yeah, the reptilians and their great assistants, but keep in mind, the reptilians, they are the bosses. They call all the shots. They are the ones making the decisions. Det er da reptilians som er sjefene. De har makt, de bestemmer hva de skal gjøre, mens da The Greys er da løpeguttene deres. They have been on this planet and to a great degree running things in control of the top levels of global society for hundreds and probably at least a couple thousand years. Så reptilians har da vært på jorden, skjult i hundrevis, trolig tusenvis av år, og de har da utøvet veldig mye makt fra det skjulte, blant annet ved hjelp av menneskene som har vært i maktposisjoner, høye maktposisjoner på jorden. I will admit, I don't have an exact number, but I want to say that it goes back at least to 1100s, 1200s, maybe farther back, but at least that far. Det går i hvert fall tilbake til 1100 eller 1200-tallet. Were they the Anunnaki? Var de Anunnakiene fra Bibelen? My Andromeda Council contacts don't use those words to describe them. I have heard the word Velan, but they describe them to me as where they come from. And they're primarily 4 that I've learned about. They're from the Draco constellation, the Hydra constellation, the Orion constellation, and the Sirius B star system. If you want me to repeat any of those, I can. Mine kontakter i Andromeda Council bruker ikke de ordene i forhold til Anunnaki, men der de kommer fra er da stjernekonstellasjonene Draco og Hydra, yes. Sirius B og Orion. Sirius B star system. Sirius B stjernebilde. Stjernesystem. Yeah, right. And Orion, a constellation. Orion-konstellasjonen. Yeah, so 3 constellations. Draco, Hydra, and Orion. De kommer da fra konstellasjonene
Draco, Hydra og Orion. And Draco, is that also called Alpha Draconis? Yes, same place. Yes. And you have the word like draconian and dragon. Yes. And so you make a good point. There are many references in society, again, back to 1100s, 1200s at least, that either show or talk about different variations of reptilian people, lizard people, dragon people, snake people. These are all form of reptilians. Så tilbake til 1100-1200-tallet så er det mange referanser til dragemennesker, øglemennesker, slangemennesker som kan ha sammenheng med reptilians. And excuse me, and today these various reptilians, their natural vibration is one level up from us. They naturally vibrate in the fourth dimension, but only at the first and second level of the fourth dimension. Så reptilenes naturlige vibrasjonsnivå er fjerde densitet, men de laveste nivåene, bare de laveste par hakkene av fjerde densitet. Betyr det at de er usynlige for oss? Does that mean that they are invisible for we who are in 3D? I'm sorry, can you repeat that question? They being in 4D, does that mean they are invisible for us? Yes, most times, except for, and I'll keep this explanation brief, but here's my best attempt at it. So go ahead and then I'll explain. I de fleste tilfeller kan vi ikke se dem, fordi de er i 4D, mens vi er i 3D. For people that are following or tracking this information, when they see what is called a shapeshifter, I will describe what they are seeing. For da å fokusere på det som kalles shapeshifting, skal jeg nå beskrive hva de ser, de som har observert det, hva det går ut på. And I know that many times there are a variety of video clips floating around the web that show what seem to be human people, and their eyes start to change, or the bone structure in their faces start to change. Så det flyter nå rundt en del videoklipp hvor man ser at det som ser ut til å være mennesker, men så oppstår det endringer i ansiktet, i øynene eller i beinstrukturen. Right. I will now describe step by step what is taking place and what they're really seeing. Så jeg skal nå beskrive trinn for trinn hva som egentlig foregår, hva det er man ser. What would normally be a transparent fourth dimensional being to us, what it does is it manifests, it creates, and it slows down its vibration to create a third dimensional reptilian humanoid form. Det som vanligvis vil være en transparent, vil si usynlig 4D-vesen, går ned, den reduserer sin vibrasjon ned til 3D, og manifesterer en humanoid reptilform i 3D. So again, the first thing it does is it creates this reptilian form, which is, for lack of better words, solid, like we look, so that people can see them. Step one is they have to be seen, so they have to slow their vibration down enough to be seen. Så de 3D-reptilene som her er nevnt, de er da på en måte kjøtt og blod, og de er synlige som oss. Right. So then they keep in mind they're still naturally fourth dimension beings. But de er da ennå naturlige 4D-skapninger. Yeah. And so they use their natural fourth dimension abilities now as a 3D reptilian form. De bruker sine naturlige 4D-evner, eller hva skal jeg si, kompetanse, muligheter som ligger på det vibrasjonsnivået i sin 3D-form. And they use
project or manifest, if you will, a human look, a human being over the 3D reptilian body. Det brukes da til å projisere, til å manifestere, få til å se ut en menneskelig figur, en menneskelig skikkelse over det som 3D reptile stamme. I know this is incredible, but this is actually what is happening. Jeg vet dette høres helt utrolig ut, men det faktisk det som foregår. And so you think you're looking at a human reporter or a human politician, when in fact, this is what you're actually seeing. You're seeing a 4D reptilian creating these other forms. Så du kan tro at du ser på en menneskelig reporter eller politiker, mens i virkeligheten så da det du ser da en 4D reptil som skaper disse andre formene som vi oppfatter som mennesker. And shape-shifting is when that reptilian is having a drop in energy, literally a drop in energy, and they are having a somewhat hard time of keeping keeping the human form intact. That's what that is about. Shape-shifting skjer da når det energinivået til reptilskikkelsen faller, og man da sliter med å holde maska, holde de menneskelige ytre formene på plass. Yeah, that is, and I know it's amazing to think about, but that's the process they have to go through. And that's why they shift, because it takes a lot of energy to keep that human form intact over the already 3D reptilian form. Just takes energy. That's all. Så igjen, det høres helt utrolig ut, men dette det som foregår. Og de trenger da en ganske stor tilførsel av energi for å klare å holde de menneskelige fasongene over det som en reptilsk 3D grunnstamme av figuren. Yeah, so shape-shifting, in short, is simply a drop in energy. That's what people, when they see this happen, that's what they're seeing. They're just seeing a drop in energy. Så da, såkalt shapeshifting da et fall i energi. But which means it's real, it is occurring, this is a real thing, not just any fantasy from people far out. Oh no, it is absolutely real. I just described for the people of Norway, for all of those people who have followed this topic and seen these different video clips, that is the process that they are seeing. That's what takes place. Nei, så da shapeshifting en realitet. Og da da festet veldig mye på autentiske videoer. Og da det forklaringen på det som observert på disse klippene, hvor da man har begynt å miste litt maska, fordi energinivået faller. Right. The other thing that might help people to understand this whole concept of how is it that reptilians are also part of this sort of cabal Illuminati thing, and I'll explain more. Så det andre jeg vil si da spørsmålet, hvorfor da reptilene eller reptilians, hvorfor de så da mye inne i dette såkalt kabalen eller Illuminaten, altså de øverste maktsjiktene på jorden, blant menneskene på jorden. Years ago, when they were still 3D beings, they retained 3D reptilian genetic material. Så da de var ennå 3D-skikkelser, skapninger for mange år siden, så beholdt de da 3D-reptil-DNA. And they sort of use this reptilian DNA genetic bank, repository, and they also blend it with off-Earth, otherworld, humanoid DNA, which is why there are hybrid reptilians and humans. They're not Earth humans, but humanoid DNA mixed with reptilian DNA. That's how you get the hybrids of these beings. Så det da etablert en betydelig DNA-bank for da tilgjengelighet av reptil-DNA for formering. Og mange av dem da krysninger, såkalte hybrider, av humanoider, som da ikke jordmennesker, men som fra andre steder enn jorda.
som da halvt humanoide, halvt reptil, og vi oppfatter dem som mennesker. And they are, I have come to learn that especially the Draco reptilians are master geneticists. So they've been doing this as scientists in laboratories for years. It's just one of the things they do really well. Så særlig da Draco-reptilene da mestereksperter på DNA-manipulasjon. Dette har de holdt på med lenge, dette behersker de, og dette kan de mye, og de har holdt på med det lenge i laboratoriene. Is it so that Dulce Labs in New Mexico, there have been some reptilian genetic manipulation and experiments? I understood the last part of the question. Could you repeat it, please? It's called, I think, Dulce or Dulce. It's famous for some DNA manipulation using humans as guinea pigs. Yes, Dulce was past tense. Dulce was one of those laboratories that reptilians were running with their little gray buddies. And yes, that was part of the deal, and we can certainly explore this, that certain governments allowed the reptilians through the Greys to take humans and to get DNA samples. But obviously the Greys and the reptilians broke their agreements many times in terms of what they would do. And there's a long answer there. We could do a whole show on that answer alone. Yeah, I try to do some translation. Så Tolec bekrefter da at Dulce-laboratoriet, underjordisk laboratoriet i New Mexico, det pågikk fortid genetiske eksperimenter med da reptiler i førersetet, Grey som utførende løpegutter, og at det har da vært menneskelige regjeringer som har da samarbeidet med dette, bidratt med dette, blant annet ved å tillate mennesker å bli bortført av Greys i små ufoer, brakt til slike steder for at det skal utføres da genetiske eksperimenter på mennesker, og at reptilians og Greys har da inngått avtale mange ganger, slik at ting har vært ute av kontroll. Yeah, please go ahead. But you raise a good point. Whether they were using old reptilian DNA with human DNA that was obtained from different human worlds, different humanoid worlds, or whether they were getting this DNA from humans on Earth, their scientific work to bring these two together is genetics. They create them in a lab, in a petri dish, they grow them in a lab setting. It's completely in a lab setting. So, a laboratory setting. Så Tolec sier da at de mester DNA-ingeniører, og at de benyttet både mennesker og humanoider som ikke fra jorden, og deres DNA i et laboratorium for da å eksperimentere og prøve seg frem til nye skapninger. So there's a lot more about this information, but I'm sure you have some other questions, so I'll let you continue. Go ahead. Så dette toppen av et isfjell, men vi må også komme videre. Jeg antar det noen gode eller velvillig innstilte reptiliens også. De fortsatt på jorden og kanskje utfører noen usynlige bidrag til fellesskapets beste? Just a moment. I assume there are some benevolent or good reptilians too. Are they still on Earth and maybe making some unseen contribution for the greater good? Good question. I am not aware of good reptilians on Earth. I am aware of at least one good reptilian society. I have been told about their ambassador, and the best way to understand why they are good is the following, and I will explain it. It's very simple. Så jeg kjenner faktisk ikke til at det gode reptiler her på jorden, men det finnes
sunne eller positive reptilsamfunn andre steder, som jeg vet noe da i forbindelse med en ambassadør. Yes, please, go ahead. Yeah, and I will use an analogy based on what we learned in school when we were children, and it's very simple. Jeg skal bare bruke en analogi som er basert på det vi lærer som barn på skolen. Yep. You remember that when we were in school, we learned about large meat-eating dinosaurs with very sharp teeth. These included Tyrannosaurus rex and many other meat-eating reptilians. You remember those? På skolen lærte vi om da store kjøttspisende dinosaurer, typisk Tyrannosaurus rex, som da var noen beist. Yeah. Right. And you'll also remember that we read about, saw pictures of dinosaurs that wandered through the swamps. They ate ferns and seaweed and all green, if you will, green vegetables. Så lærte vi også om dinosaurer som gikk gjennom sumpene og bare livnærte seg på planter, altså at det var vegetarianere. In the same way, the Draco, Hydra, Orion, reptilians began their lives as vicious, meat-eating reptilians. Så på samme måte så begynte reptilians fra Draco, Hydra og Orion sine tilværelser som kjøttspisende skapninger, såkalte predators. Right, exactly. And in comparison, this benevolent or this good reptilian race that I'm aware of are very much like the dinosaurs that wandered the swamps and ate seaweed and plankton and ferns. They are vegetarian. They're simply vegetarian, not predators. Og på samme måte så da den nåværende positive reptilsamfunnet jeg kjenner til, de består da av reptiler som da ikke er kjøttetere, altså at de er da vegetarianere. Yeah, and I wouldn't, having seen this one ambassador talk, I wouldn't call him warm and kind. Ut fra at jeg har sett ambassadøren snakke, så vil jeg ikke akkurat karakterisere dem som varme og snille. But certainly very, very peaceful, very gentle, very respectful from other people, very respectful of other people, and they have no agenda against any of the human races at all. Matter of fact, they're very cooperative. There are no issues with these people at all. De er veldig fredelige, veldig anstendige, respektfulle, samarbeidsvillige. De har ikke noe agenda for å bruke eller misbruke mennesker, og de er da veldig greie å ha med å gjøre. Yeah, again, simply they began their lives as vegetarians, so they are not by nature predators at all. Because altså da reptiler som har vært på jorden til inntil nylig, har de da vært som har vært kjøttspisere, har de da spist mennesker? Is it so that reptilians who have recently been drawn out of Earth, had they been predators feeding off humans, energies and bodies? Right, that's a good point. Yes, the Draco, Hydra, Orion B, Sirius reptilians, all of these are predators, and I guess the important thing to know is that when they manifest in organic form, their original 3D predator instincts come back very strong. Så når de manifesterer i 3D-format, altså at de blir da som av kjøtt og blod, så kommer deres, fra deres vanlige form i 4D, så kommer da disse primitive kjøttspisende reptilinstinktene umiddelbart tilbake for fullt. And this kind of behavior can certainly explain some of the news stories that people have been hearing about supposed people attacking, trying to eat
yeah, or simply attack other people. It would seem like sick behavior, but if you think of it from this perspective, it's sick to us, but it is just a reptilian who looks human, who's trying to feed. Nothing less. Så dette kan ha bidratt til å forklare oppslag i avisene om at mennesker plutselig har gått løs på andre mennesker og prøvd å spise dem. At forklaringen er da at her har det virkelig, altså har det vært reptiler bak menneskelige fasader, hvor da reptilinstinktene har tatt overhånd, og de har da prøvd å få sånn noe menneskelige kjøtt som føde. Yeah, and it might help to keep in mind. I talk about this at length and explain this in the A Hard Reality and Difficult Truth paper, and that's available on the website in writing. People can get it if they want it. Ja, så da får videre info referere han til en artikkel på nettsiden til andromedacouncil.com som heter A Hard Reality and a Difficult Truth. So then we just move on to some sort of I could say reptilian vibrations. Vi kan snakke litt om frekvenser. Er det tilfelle at mange pyramidestrukturer som finnes på jorden, månen og Mars har blitt opprettet for å holde menneskenes vibrasjoner lave? Is it so that many pyramids, structures that exist on Earth, Moon and Mars have been created to keep the human vibrations low on purpose? Yes, and it's not only about keeping the human vibrations low, it has been about a long-term plan to change human vibrations into reptilian. Oops. Så dette er da ikke bare om å manipulere menneskelige vibrasjoner ved å holde de lave, men det har altså vært en plan, et forsøk på å endre menneskelige vibrasjoner inn i til reptilt format, som om da noen ønsker at mennesker en gang i fremtiden skal begynne å føde øglebarn. It's not only, no, I will not say every single pyramid. I can't say that for sure, but yes, many pyramids. Ja, det gjelder mange pyramider, men ikke alle. Right, and the locations would be Earth, Mars, but especially Mars, Moon, Phobos also had reptilian generating devices. Maybe not necessarily pyramids, but triangulating and sending these low frequencies to bombard planet Earth. And their whole goal was to reptilianize the Milky Way galaxy, create a reptilian galaxy for them. That's been their whole goal from the beginning. Så det er da ikke bare Mars, men også Mars, Moon, Phobos, hvor det har vært sånne devices, ikke nødvendigvis pyramider, men sånne frekvensutsendende utstyr, som har da sendt av gårde frekvenser i et slags sånn, med sånne samspill mellom tre ulike punkter, Mars, månen, Phobos, sendt mot jorden, for å da reptilisere ikke bare menneskeheten, men også faktisk hele Melkevei-galaksen vår. Right, and when I talk about I get into the explanation of all of this in a report and a paper that I did called "The Reptilian Plan to Transform the Milky Way Galaxy." In video, it's called "Reptilianization of the Milky Way Galaxy, Year 2370." If people want any details on all of this, I go into great detail in that video and in that paper. Ja, så dette er da også beskrevet både i et dokument jeg har skrevet om Reptilian Agenda og en video som ligger på YouTube som heter Reptilian Agenda Milky Way Galaxy Catastrophe Year 2370. Så indikerer dette at mange av pyramidene på jorden har blitt konstruert av utenomjordiske. Does this indicate that many of the pyramids on Earth have been constructed by extraterrestrial beings? Oh yes, absolutely. Yes. So there are no human slave labor as we have been lied to from these false history lessons? I did not say there was no human slave labor.
because But the because master builders were extraterrestrials. as you are aware, there were many pyramids built across the world, and certainly by artistic rendition, there are many drawings, many, not necessarily paintings, but many drawings on buildings, pyramids, all sorts of archaeological digs that depict beings of different races. Dog humans, reptilian humans, lizard humans, dragon humans. They're all over history, so they were clearly here. They have been clearly here in times past, in the open. Så det er da også mange vitnesbyrd på for eksempel tidligere tiders kunstverk som viste ulike figurer i forbindelse med pyramidekonstruksjon, som da øglemennesker, hundemennesker, slangemennesker, reptilmennesker. So if we then move to modern time, USAs president Eisenhower møtte utenomjordiske av rasen Greys på Edwards Air Force Base i California i 1954. Vet om dette var outcasts, disse Greys, fra Zeta Reticuli, som i realiteten arbeidet for reptilians, for det var ingen reptilians til stede på selve møtet. I så fall betyr det at den amerikanske regjeringen forpliktet seg gjennom en avtale som de ikke visste hvem de hadde inngått med som motpart. So the US President Eisenhower, he met with extraterrestrial Greys at Edwards Air Force Base in 1954. This is a historic fact which has been confirmed from many independent and different sources. Do you know if these Greys were renegade Zeta Reticulans who Andromeda Council, who worked for the sorry, there's writing spelling error. Who worked for the renegade Zeta Reticulans who worked for the reptilians? Because there are no reptilians present at the meeting. If so was the case, this means that the US government committed themselves to a deal where they did not know who they actually dealt with. Yes, and this answer has a few parts to it. Because of this work that I'm doing and because of where I live, over the years I've had an opportunity to talk to many of the top researchers. And you can tell people this. Så ut fra hvor jeg befinner meg, hvor jeg lever i Arizona, og så har jeg hatt mulighet for å også få informasjon fra mange toppforskere på dette området. Wendell Stevens and Bob Dean have been very good friends of mine over the years. Blant annet har Wendell Stevens og Bob Dean vært gode venner av meg i mange år. Right. And I have heard Bob Dean say many times that of the many extraterrestrial people that for lack of better words, the government people and the military met with. Go ahead. Av alle de utenomjordiske personene som da USAs regjering har møtt. The reptilians were in attendance at some of the meetings. Now, maybe not necessarily that particular Eisenhower meeting in 54, but the military and the governments knew about these reptilians, absolutely. Så på noen møter har også reptiler vært til stede. De var neppe til stede på møtet til Eisenhower, men de militære og regjeringen har visst om dem som bakmenn. Did these government and military officials understand the cooperative agreement, the renegade Zeta Reticulans working for the reptilians? Probably not. They probably didn't understand that nuance at that time. Forsto da de militære toppoffiserene dette komplottet med at det var outcast eller altså utbryter Zeta Reticulan Greys som arbeidet for reptilene som stod bak avtalen, og de visste det nok ikke, og de forstod det ikke på den tiden. And based on everything that I've heard from Bob Dean and others, because I wasn't around then,
it became very clear that the the renegade, the Orion Zetas, the Greys, had no intention of keeping the promises that they made about only taking a couple of human samples and not messing with them. They broke that promise many, many times. Så basert på erfaringer som kom, så viser det seg at disse her renegades, the Greys, som da utførte sånne alien abductions, så de da hadde ikke noen intensjon om å holde avtalen de inngikk med Eisenhower. De brøt den, som var da kun å bortføre noen få mennesker noen ganger, men de ble brutt omfattende igjen og igjen. Yeah, back as reference points, back in 1994, 1995, Wendell Stevens told me about at least 125 races that had been visiting Earth at that time. I 1994-1995 så fortalte Wendell Stevens meg at det var da kjennskap til 125 ulike utenomjordiske raser som allerede den gang hadde besøkt jorden på en eller annen måte. And certainly since the mid-90s, Bob Dean has talked openly about at least 4 or 5 races that the governments had documented back into the 1960s. They knew, that even as far back as the 1960s, that were visiting this planet. The governments knew about them. At least the military certainly knew about them. Så ifølge Bob Dean, så har han ned fra etter 95 at helt tilbake til 60-årene, så har USAs regjering på høyt nivå vært klar over at det var minst 4-5 utenomjordiske raser som man da hadde en form for interaksjon med. Yeah. So there's a lot of history there, and I'm not a researcher, but these guys have certainly spoken openly about how many races have been visiting this planet. And of course, people by now know that these renegade Greys from reptilians have in fact been working these renegade Greys from Zeta Reticuli have been working for the reptilians for a long time now. Part of their I don't know what the right word is, but they're bagmen, they're mules. They just go get the work done. Ja, så nå ikke jeg noen forsker, så det veldig mye informasjon på dette området. Mye jeg ikke oversikt over, men at det var rimelig klart at det var da Renegade Zeta Reticulus, som da Grace, som da bare var utførende løpegutter for reptilians, og at det har vært lenge. Ja. Dette er Hans Gaarder fra Nyhetsspeilet. Jeg her med Tolec fra Andromeda Council, og vi skal nå snakke om de viktige endringene på jorden 21. desember og årene som kommer. So I'm now here with Tolec from the Andromeda Council, and we are talking about the present and near future Earth changes. Så jeg antar at Andromeda Council har vitenskapelig personell i biosfærene med utstyr som kan måle geofysiske forhold på jorda. Har de registrert at om jordens kjerne skiftet karakter og økt sine vibrasjoner den 21. desember, det vil si en uke siden? I assume that Andromeda Council scientists present in the biospheres have equipment to measure geophysical conditions on Earth. Have they noted if the core of the Earth changed its nature and increased its vibration on December 21st? Yes, this is a very good question. Yes, as I've talked about, the core of the Earth changed from what the Andromeda Council astrophysicists have told me was blue plasma. Så dette da et viktig tema, fordi jordens kjerne har da endret seg fra hva astrofysikerne til Andromeda Council sa var blå plasma. Right, and this is different. Most Earth scientists
theorize that the core of planet Earth is red, or at least was, red hot molten iron. Så, fordi dette er da annerledes enn da det flertallet av jordens vitenskapsmenn som da har teoretisert, de har bare antatt at jordens kjerne har bestått av gulrød smeltet jern. Right, but the Andromeda Council astrophysicists have told me that no, clearly over the many years of Earth's history, the core of the Earth until December 21st was blue plasma. Så da har da astrofysikere fra Andromeda Council sagt at gjennom mange århundrer, frem til 21. desember, så var da jordens kjerne bestående av blå plasma. Yeah. And when the alignment happened out in space, the supercharged magnetic energies changed this blue plasma to a new energy source, and that new energy source is called SAR, S-A-R. Så da planetene var på linje 21. desember, så kom det inn mengder av da meget kraftig ladet altså magnetisk energi, som da endret dynamikken i jordens kjerne til da en ny energiform som da kalles SAR. And from this point forward, at least from what was December 21st, 7 days ago, the SAR energy will become more pervasive through our planet. Så liksom da fra nå av, fra 21. desember, som da er en uke siden, så vil da SAR-energien bli gradvis mer merkbar, gjennomstrømmende på jorden. And concurrent with this happening, with this change to this new high energy source, the vibration of time, beginning December 21, the vibration of time starts to diminish. The frequency of time starts to diminish on this planet, such that by January 2014, we will no longer experience time on this planet. Og da det som da skjedde parallelt med da det vi nevnte om jordkjernen, så er da vibrasjonen av tiden er da i ferd med å endres på jorden, slik at den vil da gradvis mer forsvinne. Og i januar 2014 vil vi ikke lenger ha tid her på jorden. And this will be an interesting experience for Earth people, because so many of Earth people in society have lived their lives by time. They measure everything they do, not necessarily by what, but by when. Så dette vil da bli en interessant erfaring for menneskene på jorden, fordi så mange i så stor grad har innstilt sine liv etter tiden, etter klokka, ved at de lever ikke etter hva, men etter når. So, and someday in the future, in January of 2014, when this planet changes to become a fourth dimensional world. Og en gang i januar 2014 så vil denne planeten endres til å bli en firedimensjonal verden. Right, we will be a world that exists without experience time. Vil vi da bli en verden som eksisterer uten erfaringen av tid. Yeah, will we still have morning, afternoon, lunchtime, things to do, nighttime? Yes, all of those things will still exist, but we will experience our days by what we do, not when we do it. Det vil ennå være dagslys, kveld, natt. Disse erfaringene vil fortsette med, men vi vil da oppleve tilværelsen etter hva vi gjør, og ikke når vi gjør det. Så ble kjernene i noen av de andre planetene i vårt solsystem også forvandlet 21. desember, eller skjedde dette kun med vår jord som den utvalgte planeten? Did the cores of other planets in our solar system also get transformed to December 21, or did this only happen within Earth as the one and only chosen planet?
answer is somewhere in the middle of the two things you just described. Yes, the core of the Earth changed, but the same supermagnetic energy that affected planet Earth to make this change, it also affected other planets. But in different ways? Yes, and I honestly don't know those different ways. I just don't know. I see. There's a cause and effect. There is a cause and effect. Yeah. But so far to my knowledge, only the core of planet Earth was changed. Yeah. Så det var egentlig da bare kjernen i jorden som ble endret, selv om da andre planeter også fikk igjen disse magnetfeltene og så videre, men så fikk ikke de tilsvarende endringer. What about the sun? Was there any change of dynamics of the sun, or because of December 21st? No, but the sun is already changing. There is a new blue star that became a blue star. It was this planet Holmes 17P, as in Peter. And that blue star, among other things, is helping the vibration of the sun to change from its current vibration to a higher vibration. And then I'll finish the last piece and tell you what it will become. So, so there is some blue star, P17 or something. No, det er en blå stjerne. It used to be Comet Holmes P17. That's what it used to be. Det var en komet, P17 eller noe, som har da en slags sånn funksjon ved at den da påvirker solen, og solen er også i ferd med å øke sine vibrasjoner. So, yes, what's going to be with our sun? Right, well, it's that new blue star is helping to transform our sun from being a yellow. Right now, we see it as predominantly yellow in color. Okay. It will become very much a blue-white star, as a higher dimensional star. It will change, very definitely change. Solen vil også endres fra å være gul, som den er nå, til å bli en blåaktig stjerne i høyere dimensjon. Yeah. Interesting. So, all part of change. Ja, så her er det forandring på gang, geofysiske forandringer i solsystemet. So, and then, 3D versus 4D, we have maybe talked about it. Just a question, will it be the first time that the planet goes from 3D to 4D? It's like, it seems Terial has went through the transition. Yes. But here is what is different. This will be the first time that it will happen this way. That essentially a whole planet has the opportunity to shift all at once, like that, from 3D to 4D. Now, I did not talk to Tanya to explore with her how her planet changed. Yeah. But the Andromeda Council Biosphere commander has said to me, all of the people are very excited because this is the first time that anyone is aware that a whole planet of people will shift in one moment from 3D to 4D all at once. Bang, like that. Yeah. First time ever. Så på en måte blir det aller første gangen at en planet med alle dens levende skapninger på vil da gå fra 3D til 4D i løpet av et øyeblikk. So, so can you say anything about life on other planets in our solar systems? Will they have any need or receive any help from Andromeda Council? Some help, but very little. There is really not a need for help for the beings on other planets because many of those beings are already fifth dimension people. Many of the planets have fifth dimensional people on them already. And therefore, they will not experience difficulty in shift and all the changes that are going on our planet. Mother Earth, with all of the
shift in vibration. There are earthquakes, volcanoes going off. It is manifesting physical changes on this planet that as organic people, we are having a difficult time with. Yeah, so it's the Earth which is the real deal, and andre planeter vil få litt hjelp, men begrenset, fordi de har heller ikke det særlige behovet, fordi at liv på andre planeter i vårt solsystem er allerede i stor grad i 5D. So and the other reason why it is important to help us is because this planet is unlike any other. In many ways, this planet is like a laboratory planet. Everything I've heard from any of the people I've ever spoken with, both the Andromeda Council people and others, have said, this planet is unique. You have so much diversity on one planet. And I'll finish the thought when you're done. Ja, det er flere som sier da at det er noe helt spesielt med jorden, som da blant annet på grunn av da alt livet, biodiversiteten, som er egentlig oppsiktsvekkende i en større sammenheng. Yeah? Many species of humans, Caucasian versus Asian, African, red man. These are not all from the same people from this planet. There were some indigenous people, but just like the people from Terriel, the people from Dakota, you have all of these people with all these different cultures, all this diversity on one planet. It makes for challenges. Ja, og en viktig del av diversiteten på jorden er jo da alle de ulike folkegruppene, de ulike menneskerasene, og mange av dem, så noen er da innfødte fra jorden alene, men ganske mange av dem har da røtter andre steder i galaksen, eller i andre galaksen, ikke bare mennesker fra Terrial eller fra Dakota. And to wrap up this topic, the great diversity from one people to the next creates also for some differences, some real differences in how each people think, how each people feel. Some like technology, others don't. Some believe in God out there, others believe in God inside. All of these differences make it a challenge to be on this planet. So it takes some babysitting for us. Those are the best words I can use. Ja, det er da også de store forskjellene mellom mennesker da, både på tvers av kulturer og da også på et individuelt nivå da, at man har da så ulike oppfatninger om hvordan verden er skrudd sammen og større perspektiver og så videre, at det vil da kunne bli en utfordring. So if you now go to the coming Earth changes in 2013, which is, starts 3 days from now, the new year, which is the day this is going to be published, the 1st of January. Kan du fortelle om viktige geologiske hendelser du forventer vil skje på jorda i løpet av året 2013, og hva er det denne prosessen egentlig dreier seg om? Tolec, can you please tell us what you know about important geological Earth events you expect will happen during the year 2013, and what is this process really all about? It's a good question. It is important to know that all of these things we've been talking about are a natural process of planetary evolution. Det første som er viktig å vite er at dette er en naturlig prosess av en planets utvikling. The earthquakes, volcanoes going off, massive rains, these all indicate physical manifestations of evolutionary shift. Ja, så da, det som pågår nå med masse jordskjelv og vulkanutbrudd og ekstremregn, sånn, altså, på en eller annen måte er dette bare fysiske manifestasjoner av at jorden er i endring, og det er en naturlig prosess. They are truly physical manifestations of what happens before a planet is about to transform. Så det er da en slags fysisk manifestasjon av det som foregår før en planet er i ferd med å transformeres, altså endres mer grunnleggende. And I know I've told this story before, but it's a very good analogy. It helps people to understand what is truly going on.
Ja, så det er da en grei analogi for å hjelpe folk å forstå hva som egentlig foregår. And here's the story. It's a quick analogy. A young man meets a young woman. They fall in love, get married. They create a baby. Så her er da analogien. En ung mann og en ung dame møtes, blir forelsket, og de skaper et barn sammen. The process of a woman being pregnant, her body goes through all sorts of changes and adjustments. Og under kvinnens svangerskap så går da kvinnens kropp gjennom alle mulige slags justeringer, fordi barnet vokser inn i magen. Right. For her, those 9 months of being pregnant, that is a life-changing event for her. She will never ever be a young girl again. She will always be a new woman, a mother. Så for kvinnen som da har gjennomgått et svangerskap, så er det en slags livsendrende erfaring på et fysiologisk plan, ved at hun da ikke noen gang vil bli en ung jente igjen. Yeah. As she prepares to birth a new life. Mens hun da gjør seg klar til å føde, gi liv til et nytt liv. Well, that is the best analogy I can provide about what is happening to planet Earth as she begins to birth herself as a newer high-dimensional world. Ja, så man ser på da som at jorden er i ferd med å gi seg selv nytt liv til en ny høyredimensjonal verden. Right. So, right, and that is all of these changes that are happening on our planet, the unprecedented number of earthquakes and magnitude of earthquakes all across the globe. Again, physical manifestation of the changes this planet is going through. It's natural. Yeah, så det er da alle disse jordskjelvene, det er bare naturlig. Just to mention, some people are concerned about this Nibiru thing, but it's flown far away Earth if it was ever there, and it's will not make any influence anymore. Well, I'm sorry, what are you talking about? This Nibiru, just to have it in a way mentioned and sorted out. If there was a flying planet coming in called Nibiru, it is now outside the reach of Earth. It will not affect the Earth at this stage. Yes, Nibiru. It's a very long story made short, but Nibiru passed over the top, not through, but way over the top of this solar system, and it is going outside of this solar system. That happened back in March. It's long gone. Yeah, so, no matter what other people say, Nibiru is a non-issue. Yeah, so it was never anything to worry about. So, but other like the coming year, will it be like a pole shift or some Earth crust movements or things like that? Right. Yes. All of the things that I address on the homepage of the Andromeda Council are expected to happen in 2013. The final shift of the crust of the Earth. Sometime after that, the shift of the magnetic poles. The going away of some land masses, the rising of others. Yeah. These are all things that will be part of the Earth changes in 2013. So there might be some changes of the face of the Earth as well. Oh yes, very much so. Yeah. As a matter of fact, we based on everything I have been told, the Earth crust is expected to turn 90 degrees. Say, example, from 3 o'clock on the clock face to 12 noon, 90 degrees. So, as an example, Norway and Sweden look to be north-south oriented today, yes? Well, when you turn them 90 degrees, they will now look east-west. This is part of the changes that will happen. But is that something with the pole shift, some magnetic pole, or another thing? That has nothing to do with the pole shift. Okay. That has to do with the crust of the Earth rotating. But will it be like, will it be notable when it happens? Will people hear something or? Go ahead and translate what we've said already, because there's a lot there.
Oh yeah, I forgot the translation. Yeah. So Sorry. yeah, so det vil bli noe jordskorpeforskyvning i 2013, og også et polskift. At jordskorpeforskyvning innebærer da at det som nå, en slags 90 grader forskyvning av det som nå peker nord-sør, det vil da peke øst-vest, og at det har egentlig ikke noe med polskift å gjøre. Så det er da en annen av disse jordens naturlige prosesser. So if we go to 2014, the first month, hva har Andromeda Council fortalt deg at vil skje i januar 2014? What will happen in January 2014 according to Andromeda Council? Well, the first thing I will do is finish our discussion on 2013. Yeah, of course. And let you know and the people of Norway know. Yeah. There is a distinct difference between the crust of the Earth. Mm-hmm. Think of the crust of the Earth as free floating. It will rotate 90 degrees. Now, that event is completely different than a magnetic pole shift. So go ahead and I'll tell you about that next. Ja, så først er dette da at jordskorpen vil da rotere med 90 grader, også en kvart sirkel, og at det har da ikke noe å gjøre med da endring av jordens magnetiske pol. Mm-hmm. Yeah, it is expected that also there will be a magnetic pole shift, so that what is today magnetic north will move to the bottom, the physical bottom of planet Earth. And what is today magnetic south will move to the physical top of the Earth. That is a geomagnetic pole shift. Okay, så det vil komme et geomagnetisk polskift som innebærer da at Nordpolen blir Sydpolen, og Sydpolen blir Nordpolen, for å si det enkelt, sånn rent sånn magnetgeografisk. Mm-hmm. Yeah, and the pole shift event itself is not expected to cause problems. Og polskiftet, det vil neppe skape noen særlig merkbare problemer. Hva med jordskorpeforskyvningen? What about the earth crust adjustment? Will that make any problems? Oh yes. There's going to be a lot of water moving. Land masses will go down into the ocean. Other land masses will rise. Yes. The earth crust moving is going to make considerable change to the planet's surface. Så jordskorpeforskyvningen vil da bli svært merkbar. Det betyr at visse landmasser forsvinner i havet. Det kommer da nytt land kommer til syne der det er hav i dag, og at det da vil bli litt sånn noe med, altså, ja, havet vil på også da bevege seg på en måte. Mm-hmm. So, you also, about 5 minutes ago, asked about January 2014. Yeah. The simple answer is what we today live as an organic, blood, bones, skin, hills, mountain, rivers, everything is organic. It will transform from being organic to the next higher vibration of 4D spirit matter essence. Så da vårt da 3D-liv innebærer at det er såkalt da organisk, som da er liv, kropp, vev, planter og så videre. Og at det vil da bli endret fra organiske 3D til da spirit matter essence i 4D. Right, and the best way to understand this is that we will to a great degree look the same. Spirit matter essence is matter that is made of energy. It's not organic. It is made of energy. Så spirit matter essence er da matter, altså materie, som består av energi, ikke av organisk partikler. Yeah, and it is, they call it crystalline, made of crystals, crystalline, fine essence matter. And this is actually, when people talk about, spiritual life, this is what spiritual life is. It is literally living life in the next higher vibration, the vibration of fine matter essence, of energy matter. Mm-hmm.
So Okay. maybe I'm not so good at translating that. Men det er noe med at spirit, matter, essence er da høyere vibrasjon, og at da energi på en måte erstatter materie som driver, hvis man kan si. Well, I will, and this is a good topic to explore. Let's say, for example, you have a human being, and he or she is riding their bicycle, and they fall, and they scrape their knee. The skin will come off. They will bleed. There will be blood. Mm. Those things don't exist in the fourth dimension. Så et eksempel er da at en jente sykler på sykkelen sin. Hun faller av, og slår seg, begynner å blø, får liksom skrubbsår på huden. Det er da typisk 3D, men så vil det ikke skje i 4D. Right. You retain your human form and your human look, but your fourth dimensional human body is made up of energy, not organic materials. Så du beholder da ditt menneskelige utseende, men din 4D menneskekropp vil da bestå av energi og ikke lenger av materie. This is truly what it means to live spiritual life. It is life force of energy vibration. This is the best way to say it. Så dette er da hva det er å leve 4D. Det er da livskraften fra vibrerende energimaterie. Does that comparison help? You know, organic compared to energy vibration? Yeah, but I'm thinking, is it possible to play ice hockey in 4D? Sure, if you want to. Yeah. Yeah. Yeah, of course. You Okay. if you were playing, when you get banged up, you will not get a bloody nose because there is no blood. There's Yeah. no blood. There's no bones. There's no skin. Mhm. You retain the look, but there's no more organic. It is all based on energy. But what about acceleration and these things? Is that according to thought and not according to physical limitations? Everything that I understand about fourth dimensional life and fifth dimensional life and higher, the higher you go, the easier it is to be able to manifest things. Mm-hmm. You know, thought to create matter. Again, it's created out of energy, but Yeah. the higher you go, the easier it gets. Yeah. Yes. But translation. Yeah, sorry. Yeah, it's like Yeah. Ja, det er fortsatt mulig å spille ishockey for eksempel, men det vil være annerledes, blant annet fordi smerte forsvinner, du har ikke lenger kropp som man er vant til kropp. Så er det noe med at jo høyere man kommer i vibrasjon, jo lettere blir det å manifestere fysisk da. Så da blir det vel endringer av spillets gang kanskje. Right. So, Right. And also, the higher people, the higher vibration that people feel, that the higher the vibration, the more people exist in the vibration of love. That is the best way to say it. og jo høyere vibrasjon det blir, jo flere mennesker vil da eksistere i kjærlighetens vibrasjon. Yeah. Så er det noen mulighet for at jordens tidslinje vil endres, slik at det ikke vil skje en overgang til 4D, og hvilken sannsynlighet anser du der for at det skjer en overgang til 4D i januar 2014? Is there any possibility that the Earth's present timeline will change so that the transition to 4D will not take place? And what percentage of probability do you put on the 4D transition to take place in January 2014? Well, my only answer and my best answer to this question is the following. Mitt eneste og beste svar på dette spørsmålet er dette. I have, not recently, but I went back to the commander of the primary Andromeda Council Biosphere, at least 4 or 5 times, many months ago, to double, triple, quadruple check on this issue.
Ja, så dette er et tema jeg for noen måneder siden, eller flere ganger over tid, 3-4-5 ganger, har da henvendt meg til da det primære biosfærens kommandør og tatt opp med han. I'm sorry. And I will say that he, as well as Ambassador Tonka, have been consistent with the information about January 2014. This is when your planet will change to become a higher dimensional world. Every time I've asked this question, they've come back with this answer. Every time. Så både kommandøren og ambassadør Tanka sier da at det er sånn konsistens også i hva de ulike sier, og også over tid, at dette kommer, og det kommer til å skje. Det kommer til å skje i januar 2014, at da blir jorden en høyere vibrasjonsverden. Så du har sagt at mange av menneskene i planeten jorden vil ha mulighet til å transformeres og leve menneskeliv i 4D. Hva mener du med dette? You have said that many of the people of the planet Earth will have the opportunity to transform and change into 4D human life. What do you mean by this? Yeah, those words are very specific because, and I will do this in small parts for you so that people can grasp this concept. Ja, disse ordene er da ganske spesifikt velvalgt for at flest mulig da skal få med seg dette konseptet, forstå hva det innebærer. This information is truly about each person, or as a couple, a family, each person making a free will choice to choose to evolve to become a fourth dimensional human. Så dette er da om, til syvende og sist, at da det enkelte menneske, det enkelte individ vil få, basert på frivalg, fri vilje, få en mulighet for å velge å bli 4D-liv. Yeah, and that's what this topic is really all about, is the ability to choose, to transform into a fourth dimensional human, or their decision to not to, and stay three-dimensional. But that's a question on its own, so we'll move on next. så dette handler til syvende og sist om at det foreligger et valg. Mennesker kan velge om de vil da transformere til 4D, leve videre der, eller om at de da vil forbli i 3D og leve videre i 3D. Så vil dette skje med noen mennesker i løpet av 2013, vil alle mennesker forvandles til fjerdedimensjonsmennesker i januar 2014. Will this happen for any people during 2013, and will all people transform into 4D people in January 2014? Right. I understand the question. Based on everything, again, this is based on everything that I've been consistently told by the people from the Andromeda Council. Ja. Så dette er basert på ting jeg er blitt fortalt konsistent fra ulike personer i Andromeda Council. Ja. The transformation for the planet will take place January 2014. Planetens transformasjon finner da sted i januar 2014. Right, and this will be the point in time that we people will transform from 3D people to 4D people. Så det vil da være tidspunktet for at da mennesker transformeres fra 3D-mennesker til 4D-mennesker. Så hvordan vil de være annerledes, og hvordan vil deres liv være annerledes som fjerdedimensionale mennesker? Altså, how will they be different, and how will their lives be different as 4D people? Right. As an example, 4D people, fourth dimension adults, will not have to eat food. They can if they want to, but they will not have to. Et eksempel er da at 4D-mennesker behøver ikke å spise noe. De kan hvis de har lyst på det, men de må ikke. As higher dimensional energy people, we will derive most of our energy from the energy of the sun, the higher vibrational sun. Så de fleste 4D-mennesker vil da hente sin energi direkte fra solen. Den solen som da vibrerer på et høyere nivå. Yeah. And when we do eat, if we want to, it will be for pleasure, and primarily the transformed fruits and vegetables on the planet.
Så når vi spiser, vil det da være for nytelse. Og det vil da primært være da transformerte frukt og grønnsaker fra 4D-jorden som vil være maten da. Right, and I can make this one reference. This will save people a lot of time. On the frequently asked questions of the Andromeda Council website, Yeah. I address many questions that answer about how life will be different for 40 people. People can easily go there and read it. Go ahead. For Yeah, the tell. life. Yeah, good. Yeah. Så det finnes da mye på FAQ-siden, Frequently Asked Questions. Er det da mye informasjon om dette her, hvordan livet vil bli i 4D? Du sa at noen mennesker, ca. 50% av befolkningen på jorden, vil velge å bli fjerdedimensjonale mennesker. Men hva da med de andre 50% menneskene som vil leve videre i 3D? Hva vil skje med dem, og hvilke valg vil de ha? You say that some people, approximately 50% of the people of planet Earth, will choose to become 4D people, but what about other 50% or the half of humanity? What will happen to them, and what choices are they going to have? Yeah, another good question. There are... I will first address the people who will likely choose not to become fourth dimensional people. And I'll address this briefly. Go ahead. Jeg vil først ta for meg de menneskene som velger ikke å bli 4D-mennesker, og da lever videre i 3D. The simple reason, and this reason is without judgment, please understand. But Den enkle forklaringen, og dette er da en forklaring som er uten noen form for vurdering, bare forstå det. yeah, the simple reason is that these people, at their deepest level, their souls need more seasoning. They need more 3D, third-dimensional life experiences, and they're simply not ready. They're just simply not ready to become fourth-dimensional people. It's that simple. Ja, så poenget er da at på et slags sånn dypere sjelsnivå, så vil da mange mennesker ha behov for mer utvikling, eller hva man skal kalle det, på et sjelelig nivå, at de da på en måte simpelthen ikke er klare for å begynne å leve i 4D. Right, and as a result, and the people of the Andromeda Council know this, so they are making available a pristine planet a few light years from Earth, which is larger than Earth, but it is virgin, pristine, and beautiful. And so those 50% of people who want to remain 3D, they can go to this Earth-like world to continue their 3D lives. Så dette er da noe som Andromeda Council er klar over. Derfor har de forberedt en flott, ny, jomfruelig planet som ser ut som jorden, er litt større. Et par lysår fra jorden, hvor den befinner seg i vår galakse, da, Melkeveien. Hvor da de som vil leve videre i 3D kan fortsette å leve. And how are they gonna get there? Hvordan vil de komme seg til den nye planeten? There are two biospheres that will be made available by the Andromeda Council. They're named Nemanste and Pleiadra. Så det er da to av de sfærene til Andromeda Council som vil bli gjort tilgjengelig for å bringe mennesker dit. De kalles da også Nemantra, what was the other word? Nemantra. Nemanste and Pleiadra. En Pleiadra. Yes. And those two biospheres will be made available for those people who wish to continue to live 3D life. They will be transport ships to go to the alternate virgin world. Så dette vil da være transportenheter til å gå til den alternative virgin, nye verden. And there
there are currently no people on this world. Of course, there are natural plants and there are animals that are native to this world, but there are no people on this world. Completely uninhabited, no people, and completely undeveloped. Så denne nye verden er da helt uten mennesker. Det er et naturlig dyreliv, det er planter og vegetasjon. Og den er da på en måte ikke utviklet da, som en jomfruelig planet. So, but how or when is the transport gonna take place, and how are people gonna know that they're gonna people have to make some decision? I don't know whether they are gonna go or not, or how each one's gonna know where to meet up for. I guess there are no tickets. Well, no tickets necessary. There are a few issues, and I'll take them one by one. When the settlers, because truly that's what they will be, just like the people from Tyrrell to Earth. Yeah. When the settlers from Earth go to the Virgin World, because it is completely undeveloped, they will be given some new technologies so that they can start their lives over. They will be able to have a nice, easy start. So that's number one. Det er da et viktig moment er da at de som da blir da for nybyggere på denne planeten et par lysår fra jorden, kommer dit. Planeten er da uutviklet, men de vil da få teknologi som en flying start for å få en komfortabel start på det nye livet. Right. And late next year, at least based on Northern Hemisphere standards, in the late summer, June, July, August, roughly. Vi snakker da om førstkommende sommer, 2013, juni, juli, august. Yeah, I've been told this is the time frame when there will be announcements for the people that want to travel to the new alternate Earth. Så da vil det bli informasjon tilgjengelig for de menneskene som ønsker da å leve videre i 3D og bli med på transporten til den nye verden. Yeah, and keep in mind this will be the time after many of the Earth changes have taken place. Og på den tiden vil da det allerede ha funnet sted en del andre endringer på jorden, slik at det da på en måte ikke blir kommet som en overraskelse, jeg vet ikke. Yep. So there will, by that point in time, there will be many announcements, so that for the people that want to go, they can talk among themselves, their family members, and they will need to make decisions on their own. What is best for each family. Ja, så da blir dette et diskusjonstema, ikke minst internt i mange familier. Skal ikke dra, hvem vil av gårde og slike ting da. Så det er jo poenget at informasjonen blir tilgjengelig, at man skjønner hva det dreier seg om, og at man egentlig kan da gjøre et bevisst valg. Yep. So it's going to be an amazing time for everyone, and certainly for the people that want to have 3D lives, there is definitely an option for them. Så da er det veldig amazing, veldig spennende tider vi har i vente, og for de som ønsker å leve videre i 3D, så vil de absolutt ha en mulighet for å gjøre det. Så nå skal vi snakke litt om forberedelser og tilpasning til overgangen. Human adaptation and preparation for changes. This is maybe a bit about those who want to go on to 4D. Vil vibrasjonene fra følelser og bevissthet hos individet påvirke deres tilpasning til den nye 4D-virkeligheten? Bør mennesker fokusere eller endre noen av sine holdninger eller vaner for å oppleve en smidigere overgang, eller for å bestemme om de vil fortsette å leve i 3D eller gå videre til 4D? Will the vibrations of the emotions and consciousness of individuals affect their adaptation to the new 4D reality? Should they have some focus or change some attitudes or habits in order to have a smooth transition, or to help decide whether to stay in 3D or go on to 4D? Wow, interesting question. Okay. Well, the first thing I will say is that this is truly a decision that each person, each couple, each family will need to make themselves. This is a unique personal decision. Yeah. Based on each of those entities, single person, couple, or family.
It's a very personal decision. Så dette er jo da en personlig beslutning for den enkelte. Enten det er da en familie, det er et par, eller da den enkelte på egen hånd. And the best recommendations that I can make to people, at least ones that work well for me, are go out into nature and spend time in nature and become calm. Clear your mind and do whatever you can to have a more open, loving heart. That is the best recommendation I can give. Så den beste anbefalingen fra Tolec er da å gå ut i naturen, være ute i naturen, oppleve naturen, og liksom være i hjertet og leve fra hjertet. What did you say about the heart? Open, being out in nature and being in touch with nature, and the only American words I can think of are getting out of your mind. The vibrations. This reflects on vibration. The higher you go in vibration, fourth dimension, fifth dimension, the more those are literal vibrations of love. The higher the frequency, the more love in each of the higher vibrations. So the more you can get out of your head and into your heart, the more loving you can become, the easier your transition into 4D. Ja, så da vær ute i naturen og tøm hodet på en måte, åpne opp hjertet. Og jo mer man kommer opp i vibrasjon, jo mer blir det som element av kjærlighet. Ved da å leve mer i hjertet vil man også få en smidigere overgang til 4D. Right. So whether you spend time in nature to do this, or you simply call your best friends, the people that you care the most about, or your family members, it is all about shifting into a vibration of forgiveness, acceptance, and love. Those are the vibrations of 4D. Ja. Så da er det også enten du da velger å være med de menneskene du setter mest pris på, med familien, eller du vil være ute i naturen, så er det viktig da å fokusere på da tilgivelse, akseptering og kjærlighet, som er da litt sånn frekvenser i 4D. Yeah. I know that people don't normally think of these concepts in this way. But again, the higher in frequency and vibration you go, those higher levels are of acceptance, of love. They literally have a vibrational marker, a vibrational resonance to them. It's the best way I can say it. Ja, det er litt ukjent for mange å tenke på disse konseptene på denne måten, men det er faktisk en sammenheng at jo høyere man kommer i vibrasjon, så er det da mer elementer av kjærlighet. And in terms of adjustment, just living from your heart will help the whole change happen easier. It just will. Each person's personal transformation in January 2014. The more you live in love, leading to that point, the easier this process will be for everyone. Ja, så er det liksom det å leve gjennom hjertet. Jo mer du lever gjennom hjertet, jo smidigere og lettere vil overgangen bli for den enkelte. Yeah, you and I and many others could have a 4-hour conversation just on this topic, but it's probably one of the most important topics out of all of this. Yeah, it seems like it's coming changes and choices and adaptation big time, and probably most people out there not yet, they haven't even got the slightest idea about what is a bit farther down the street and around the corner, so sure, it's important. Yeah, that's why I took some time to talk about what is the frequency of love. Why is it important? It's not important from
this whole love and light New Age movement. It's important because it is a more natural way to live, and it is the frequency. Again, it's the frequency and vibration of the higher dimensions. Yeah. It's a higher frequency. It's the only way I can say it. It just is. So if each person is being conscious about being more kind, more loving, more caring, it will make their transformation into 4D life much easier. That's the best one to translate. Yeah. Into Norwegian. Yeah, but I'm afraid I lost it. But you know, Tolec, maybe I think that should be the last word. And most Norwegians, they understand English, and without my translation, they have it very, very clear, very directly from you in your language. So there are some minor questions remaining, but I think maybe this is so important that maybe we should just stop it here. Yeah, this is a great way to end the conversation. There are so many people asking me these days about what can I do, and they ask about sitting and deep meditation, all sorts of things. It really doesn't take this. It just takes a quiet mind and a gentle heart and being more loving. And that is worth translating. Ja, så det er ikke nødvendigvis å meditere som er det eneste saliggjørende. Så det viktige er å ha et rolig sinn. Sorry, I forgot. You said 3 points: a quiet mind. And A quiet mind, a calm and loving heart. Og et rolig og elskende hjerte, et stille, rolig sinn. Because these are truly the vibrations of at least mid-dimensional, mid-level, fourth dimension on up. Yeah. The higher you go, the more loving the vibration is. It's the best way to say it. Dette er I hvert fall midtnivå på 4D, med de vibrasjonene fra den fokuseringen på individnivå. Yeah, and again, I'm not talking about this from a lot of people use New Age terms. I'm speaking very plainly and very literal. Yeah. Just be calm, be kind, be loving to your family members, your friends, the ones you care about the most. That's where your attention should be. Ja, really. Vær snill, vær rolig, vær hensynsfull, omtenksom. Særlig fordi du setter mest grad på at det er der det er viktig å ha oppmerksomheten nå. Yeah. So that's this is I happen to agree with you. This is a great way to end, and I want to thank you for having me today. It has been an honor to be here. Så da er dette en grei måte å avrunde på, og jeg vil takke så mye for å sette pris på å være her. On behalf of Norwegian people and the listeners, thank you very much for this important groundbreaking information, which you have delivered with so much detail, precision, and patience. So thank you very much, Tolec. So thank you. You are very welcome. Is willkommen? Is that right? You're welcome. Tusen takk til deg, Tolec. All right. Goodbye. Thanks again. Bye. Thank you. Takk.